onye akụkọ anyị eneba n'anya n'ihe ndị chere ezinụlọ n'ihu dịka mba ụwa na-emerube emume ụbọchị ezinụlọ taa. Onye isi ndị uwe ojii adọọla aka na ntị maka ndị ọbụla ga-achọ ịkwasa mmemme mgbanwe ọchịchị a na-akwadebe n'ala anyị n'abalị 29 ọnwa Mee nke afọ a. Ụlọ ọrụ NIMET akpọọla oku ka ndị ọbụla dị nkwadebe maka oke ide mmiri nke ha mara ọkwa ya ga-adị n'afọ a. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube @Nta Enugu. A gaziere gị bụ onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ Mọnde abalị 15 ọnwa nke ise afọ 2023. Aha m bụ Susan Eze. Nwagara akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Ezinụlọ bụ nkeji dị mkpa na-emepụta obodo nke na-emejupụtakwa mba ọbụla. Dịka ụwa na-emerube ụbọchị ezinụlọ taa, onye akụkọ anyị jere kpọtụrụ ụfọdụ ezinụlọ ịmata ka obi dị ha n'ụbọchị taa. O wee sị na otu mba ụwa bụ United Nations General Assembly nọ n'afọ 1993 hibe abalị 15 ọnwa Mee nke afọ ọbụla dịka ụbọchị eji ebupụta ihe niile gbasara ezinụlọ, mkpa ha na-agabiga nakwa oke na ọrụ dịrị ha, ka mba ụwa tụlee ihe ndị a ma chọpụta ụzọ dị iche iche ekwesịrị iji kwalite ezinụlọ. Ka ọ dị ugbu a, ezinụlọ na-ahụta ọtụtụ ihe ịma aka nke na-emetụta ụmụaka nọ n'ime ya. Ndị kwuru okwu kwuru na ọrụ ịchụta ihe a na-eri n'ezinụlọ anaghịzi ekwe nne na nna ka ha leba anya n'ihe gbasatara ụmụ ha, wee kwuo na ọ bụ oke na ọrụ dịrị ndị ọchịchị ịhazi ọnọdụ dị mma maka ezinụlọ dị n'obodo ka e wee zụpụta ụmụaka ga-akwalite obodo n'ọdịnihu. Otu ezinụlọ dị mmadụ 6 ji nwa obere ihe gbanarị ọnwụ dịka ụlọ elu ha bi na ya dakpọrọ nnọọ adakpọ n'ihi oke mmiri ozuzo. Comfort Ayim, onye jere ebe ya bụ ihe mere na Chief Oji Street dị na Upper Meniru, mpaghara Agbani Road, Enugu, kwuru na ndị ahụ ka na-agụkọkwa ihe ndị funarịrị ha na ya bụ ọdachi. Mere ebe elekere 40 n'ime abalị ndị mmadụ ka na-arahụ ụra n'ekweghị ekwo. Ndị bi na ogbe ahụ kọwara ya dịka ihe mberede na-eche oge ya. Ọgbasiana ị na-agafe ebe ọbụla na ọbụla bụ egbe a n'afọ ụlọ si na ọ na-agbasigo ọgbasigo ana ya jigide ụlọ ọbụla mma ewu na-asị anyị kara ịkpụ ya ka ọ bịa na ya ọ na-agbasigo fọ ote bụ mmadụ ọ bụghị pira ejide onye nkwụ anyị chọbụ na anyị wepịa ọkpọ pira ebe a so ọ bụrụ na ọ bụghị eji ọ bụghị pira adịghị ike ịwachọ pira fụna pira ọ sịrị fọm pira ma epụ ọ dịsekwu fọm pira. Ihe mme n'abalị a mgbe mmiri zochara nke zokwe nke abụọ ka anyị bịa nụ ka ụzụ bịa mewo gu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  ọ dịka a ga-asị na ọlọma jijiji na-eme. So mgbe ihe a mechara anyị apụtazie wee hụzie na ụlọ ahụ n'ụlọ a na ọ daala and fensị anyị o metụtakwara na ya metụtakwa moto onye tenant anyị bikwa ebe a. Elizabeth Igwe bụ onye bi ebe ahụ ya na ụmụ 6 ya kemgbe Ọktoba 2022. Anyị nwa dị ala ọcha ịda maka onye anyị saịn na Satọde. O mebiri ihe anyị buru ibu maka na akwa anyị niile anyị gba ọtọ. Akwa anyị niile na ebe ahụ. Ike anyị ji eshi ife na ebe ahụ. Elile anyị na-eme na ụmụazị m ụbọchị ọtọ. Erufugo edo ụlọ adịghị open. Ile anya na ntọala ụlọ a ruo n'ogige ya, ị ga-ahụ ụdị ọrụ arụrụ na ụlọ ahụ. Onye nwe ụlọ ahụ bi ala bekee, onye ya otu nwoke na-enyere ya aka wee na-arụ ya ma na-elekọta ya. A na-ele anya na ọ bụ mgbe onye nwe ụlọ batara ka a ga-aza ya bụ ajụjụ. N'Enugu, Comfort Ayim, onye nta akụkọ. Onye isi ndị uwe ojii bụ Usman Alkali Baba adọọla ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị aka na ntị ka ha sepụ aka n'ime ihe ọbụla ga-akpasa emume idu n'iyi ọrụ a ga-eme ụbọchị abalị 29 ọnwa Mee afọ a. Francis Form wetere akụkọ na ya bụ IGP dọrọ aka na ntị a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja. Ọ sị
na dịka ndị uwe ojii hụgoro ihe ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-eme ndị ha chọpụtara na ebumnobi ha bụ ịkwasa ya bụ emume idu n'iyi ọrụ, ha bụ ndị uwe ojii wee kwuo na ha dị njikere chebiri ndị ọbụla na-achọghị udo nakwa ọdịmma nke ala anyị a. Onye isi ndị uwe ojii a bụ Usman Alkali Baba kwuru na ha kere ajị n'ume ịrụ ọrụ ha nke ọma ịhụ na enweghị onye maọbụkwanụ ndị ọbụla kwasara ya bụ mmemme a ga-eji wee gbanwee ọchịchị site n'aka ndị nọ ugbu a wee banye n'ọchịchị ọfụ ụbọchị ahụ ehibere ya. Ọkwa ahụ ndị ụlọọrụ Nigeria Meteorological Agency bụ NIMET n'aha ịchafụ mara na mbido afọ 2023 na a ga-enwe oke ide mmiri n'akụkụ ụfọdụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị bụ South East, bụ nke kwesịrị ka ndị niile ọ dị n'aka bụ ndị ọrụ metụtara gburugburu bụ ọrụ ha ka ha mee ka ọhaneze nke a metụtara dị nkwadebe iji wee meghara ọdachi. Chimaroke Ugwu webatara akụkọ nke ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Dịka a na-agụzi ụbọchị ruo na mmemme idu ndị ọchịchị n'iyi ọrụ n'abalị 29 ọnwa Mee nke afọ a, ndị bi n'Enugu na ha ekwupụta uche ha banyere ihe ha na-atụ anya n'aka gọọmenti nke na-abata dịka ha na-atụlekwa ka ndị chiburu na mbụ si wee metedebe. Gere ya bụ akụkọ ka ọ ha n'uju. Ndị bi n'Enugu ebe ndị kwuru okwu kwupụtasịrị ebe ndị dị mkpa a na-ele anya na ọchịchị na-abata ga-emebanye anya n'ebe ọ metụtara mmepe nke steeti a. Ngalaba gọọmenti nke Peter Mba na-abatara dis gọọmenti bikọs mụwa kwetara na enwe ọgụgụ isi nwere akọnuche mara ihe kwesịrị na ekwesịrị ime ihe ndị Enugu lidiri ndị Enugu ha chọrọ ihe ọ ga-enye ha, ọ bụrụ ihe na onwe ya chọrọ na ihe ndị Enugu chọrọ ọ ga-find out ihe Enugu chọrọ. That's only the way he can sell. Amata the important is dịka ihe dịka mmiri, okporo ụzọ ọ ga-ekreti dị mma for them, ụlọ obibi dịka ndị gọọmenti workers ha retire ka mmadụ nwere ebe ọ ga-afọ ụba consider ihe bụ ihe o chetara n'ọrụ oyibo. Gọvanọ nke na-apụ apụ o mere ọfụma mana o metachara ya. Nna ya gọọmenti nke a na-abata ka ọ lụọ ọrụ karịa nke na-apụ apụ. Chukwu wefutere ya were egwu Chukwu wee chịa anyị ya na anya na ihe gbasara ka ọnụ mmanụ ụgbọala si arị elu ka o wedata ya, maka na o wedata ya ọnụ ihe ga-adatụ. Ọzọkwa ụzọ adọrọ mma, ị na-agba n'okporo ụzọ kịta ụfọdụ moto na-abịakutu gị ebe ha na-ezere ebe emebichara emebi. Nke tọ bụkwa ndị ọrụ ugbo ka ọ bụ na mma bụ gọvanọ n'otu a ka m ga-esi wee na-eme ọrụ oyibo, agrikọlchọ, infrastrọkchọ, ka ụmụ yut anyị bụrụ mmadụ, anyị nwere nwaanyị bụ nne na nna bụrụ mmadụ. Olileanya ndị mmadụ bụ na ọchịchị a na-abata ga-agbado ụkwụ n'ọrụ mmepe ma lụkarịa ka gọọmenti ndị chibere steeti a si wee rụọ maka uto na mmepe nke Enugu steeti. N'Enugu, abụ Ọ bụ akụkọ ahụ ka anyị ji achịkọnọta akụkọ ụwa nke uhuruchi, ma tupu m bilie gere isiokwu anyị ọzọ. Onye akụkọ anyị enebana anya n'ihe ndị chere ezinụlọ n'ihu dịka mba ụwa gbaa gburugburu na-emerube ụbọchị ezinụlọ taa. Onye isi ndị uwe ojii wee dọọ aka na ntị maka ndị ọbụla na-achọ ịkwasa mmemme mgbanwe ọchịchị ahụ a ga-eme n'ọnwa a. Ịnụkwara na ụlọ ọrụ NIMET akpọọla oku ka ndị ọ dị n'aka mee ngwa ngwa dị nkwadebe maka oke ide mmiri ahụ nke ha mara ọkwa ya na ọ ga-adị n'afọ a. Ọgwụkọ ọha m n'ọnụ chebirizie ndị asụsụ bekee maka iwetara gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee. Daalụ maka ige ntị. Kachifu.
On the news tonight, correspondent examines peculiar challenges in families as International Day of Families is celebrated. Inspector General of Police warns desperate politicians to desist from frustrating May 29 inauguration. Plus, NIMET calls for proactive measures on environment and disaster management. You can watch us on YouTube at Nta. Good evening and thanks for joining us. I am Chiegono Aro. Now details of the news. The family is an important unit of society through which nations are built. As the world celebrates International Day of Families, correspondents visited some families to feel their pulses. Elizabeth Omori has this report. The arrival of a baby is the joy of every family, with a charge to ensure that the latest addition has a sense of responsibility for a healthy society. The United Nations General Assembly in 1993 proclaimed 15th of May as International Day of Families to promote awareness on issues relating to families and to increase knowledge of the social, economic and demographic processes affecting this important fiber of society. But how are families coping with emerging global trends, given that the world is a global village? We visited two families of different backgrounds. First, the Mustafas, and then the Umenadis. Most of the family now, they are too busy looking for money, they are too busy for their work, and they neglect the fundamental, which is the family, the children. So this is where they are failing it these days. Every home in Nigeria should strive to contribute to nation building by instilling good characters in their children who come together to form the fulcrum of the nation. Going by this year's theme, demographic trends and families, the Mustafas believe, despite global challenges, families have roles to play in ensuring balance in all spheres. For the Umenadis, the society reflects what the family unit churns, and parents have roles to play in preserving the family units. If it happens that the father is from another culture and the mother too from different culture, so when both of them come together and each person bringing in his or own different cultures and values, you see it have a greater impact in the life of the children. Financial instability, health challenges, lack of tolerance, and abandonment are challenges families face in a changing world. The children of nowadays, if you are not free to them, they won't be able to tell you, especially when they go to school. They see something like my children now, if they go to school now, they say, Mommy, see what happened today in school today. I will say, okay. But if you don't tell them, if they come home and they do not tell you what is happening in school, and you are now free to them, they won't tell you and you won't know their mind. Analysts say values such as patience, love, tolerance, and humility should be adoptable principles for all families. In Abuja, Elizabeth Omori, NTA News. Still on families, a family of 6 narrowly escaped death when a story building collapsed during a heavy downpour. Comfort Ayim, who visited the scene at Chifoji Street, Upper Meniru Abani Road, Enugu, says the victims are still counting their losses. A report. At about 4:30 this Saturday morning came the bad news, an accident waiting to happen. This was the consensus of neighbors who knew the foundation of the 3-decker uncompleted building since 10 years of existence. In the last 2 years ago, this building, all was done already. But this side of this building have broke already. The inside of the building is not strong. When the rain started as at 12, after 12 and it stopped, then another one started. Then around after 4 or 4:30, we now had a noise, as if there was an earthquake. Then when we came out, we now found out that the building has collapsed.
A self-acclaimed caretaker, Elizabeth Igwe, and her 6 children who moved into the building in October 2022 when they were homeless escaped the disaster because they did not pass a night there, having seen the signal a week ago. From the foundation to the fencing lies evidence of the standard of a 3-decker building awaiting roofing. I don't build cement no there for the concrete. It was gathered that the abroad-based landlord entrusted the project to someone who oversees the job, though was not on site during NTA News crew visit. In Enugu, Comfort, IM, NTA News. The Inspector General of Police, Usman Alkali, has warned desperate politicians to desist from disrupting the presidential inauguration on May 29. Francis Form reports that the IGP gave the warning at a media briefing in Abuja. We shall undertake this task optimally and manifestly. It is a briefing by the top brass of the force to address some critical security issues that dominated the internal security space with potentials of threatening the democratic order. Having closely monitored the activities of some political elites as well as other elements who have formed themselves into unpatriotic brands whose only motive is to subvert the national security interest, the Nigeria Police Force and the National Intelligence Community say it is battle ready against undemocratic elements. The inauguration ceremonies at all the national and state levels of government are a critical constitutional requirement for the sustenance of our political order as a nation, and the Nigeria Police is duty and legally bound to defend our democratic heritage and closely police the constitutional processes. IGP Usman Alkali-Baba advises desperate elements who engage in criminal acts to be ready to face the full force of the nation's security apparatus. Anybody that stands in the way will be identified, promptly isolated, and brought to deserve justice in the overriding interests of our national security and stable political order. The international community is similarly encouraged not to be swayed by the ill-informed action of unpatriotic political actors who may be creating false and direct plague through the social media. The Nigeria Police Force, IGP Alkali-Baba notes, is collaborating with other sister agencies to defend democracy, keep the internal security order stable, and optimally deploy the common unique assets towards guaranteeing the successful conduct of the presidential inauguration ceremony. Francis from NTA News. We take a short break here now. We shall be right back. Stay where you are. Clean concentrated detergent. 2 times the work, 2 times the speed, 2 times the strength. To win, we know what it takes. New So Clean 30% concentrated detergent. Now with 2 times the cleaning power. So Clean. For a faster, brighter, cleaner wash. With 2 times the cleaning power. So Clean, the official regional partner of Paris Saint-Germain. Not too much Berekete. Plus is here. Existing Glow customers will get 400% bonus on every recharge and 100 MB data bonus on first recharge of the month. New Glow customers will get 1,000 Naira welcome bonus. To activate, buy a new Glow SIM today or dial *777# for existing Glow customers. Glad to have you back. The early 2023 prediction of flooding in some parts of the southeast zone by the Nigerian Meteorological Agency (NIMET) has called for proactive actions from environment and disaster management experts in the southeast to mitigate against the huge losses usually encountered, which could be both human and material, using the following indices of 2022 as a case study. Chimaroku reports. The Nigerian Meteorological Agency's forecast has predicted a largely normal rainfall pattern. It also indicated a highly possibility of flash flood in some states, with Enugu, Anambra and Ebonyi inclusive. The Southeast Zonal Coordinator of National Emergency Management Agency, Ngozi Echazu, said the agency has, in collaboration with stakeholders in the Southeast,
embarked on community mobilization and sensitization on natural and human disaster awareness programs by calling on residents in the flood-prone areas to take advantage of the early predictions to carry out environmentally friendly practices and disaster risk reduction measures. In Enugu State, places like Ozowani, Anire, Ogo local government. Then in Anambra State, Anambra East and West, Otocha, Anyamel, Obaru, work closely with the State Emergency Management Agency, SEMA, to carry out grassroots disaster management programs. The measures can be taken to reduce it, such as early warning messages and the actions. Carry out environmental friendly practices, such as cleaning of drainages. Avoid actions that could promote disaster occurrence and incidents, such as through garbage and gutters and drainages. NOMA and environmental stakeholders assured of proactive measures with the establishment of camps on higher grounds and the establishment of emergency operation centers for prompt and swift response to the disaster. All relevant stakeholders have been mobilized and necessary resources for a successful intervention in all affected states secured. Areas of combating flood, the state has been working around the clock in conjunction with there's an agency called NUMA that is in charge of these issues of flooding, erosion, and associated natural disasters that occur with rainy season. That agency has been up and doing. Residents in the flood-prone areas are, however, advised to intensify actions while urging vulnerable communities to prepare for evacuations to higher grounds and prevent blockage of drainages. In Enugu, Chimaroke Ugu, Nta News. We take another short break. We shall be right back. The Odobe family in the town, the government of Enugu State, invites you to the following events lined up in respect to the passage of our son, father, husband, brother and friend, Barrister Ikechukwu Melitus Odume, former director and head of legal services, FIRS Abuja, who was aged 57. Funeral arrangement, Friday 5th May 2023, service of songs at number 36 Palm Heights Home Phase 3 by Von Junction Airport Road, after Trademore Estate, Abuja, time 4 p.m. Friday 12th May 2023, valedictory court session will take place at Enugu State High Court at 9 a.m. On Thursday 18th May, there will be a wake at Odume Family Compound, Ezinze Town, Udulo Government Area, Enugu State, time 4 p.m. And on Friday 19th May 2023, funeral service and interment will take place at his country home, Odume Family Compound, Ezinze, Udulo Government Area of Enugu State. May his gentle soul rest in the bosom of the Lord. Amen. Signed, the Odume family. On that sad note, we come to the end of the news tonight, but before then, let's take a quick look at the stories that made our headlines. Correspondent has examined peculiar challenges in families as International Day of Families is marked. An Inspector General of Police has warned desperate politicians to desist from disrupting May 29 inauguration. We also told you that NIMET has called for proactive measures on environment and disaster management. That's the news. Thanks for watching and good night.